Hello, sister. Good evening to. Hello po, Kuya Ricardo. Dito lang po ako. Opo, maulan po. Maulan.
Kabantay Chana. Hello po, Ate Kabantay. Salamat po. Dikit na ata tayo, Ate Kabantay Channel. Na ata tayo, dikit. Titingnan ko. Pero may ano ka na may jacket. May jacket na kasi sa akin, dikit ko na yan. Dikit ko na nga. Kabantay Channel. Ayaw ko tumira dito.
Practicing, practicing.
Uy, ang lamig. Kasi mo sana yung payong na yan, Buda. Kasi iba, inlay.
mo?
Mama, ni Andre, kumain di ba ako ng ulam? Kanin. Hindi mo luto. Kanin ka. Mama, may pagkakas ko sa Andre. Ano?
Lumulunda ako sa tuwa. Lang inihingan puso ko'y hindi magbabago. Ambot sa iyo, oy. What a pity. Playing ka naman. Yung ba naman kasi dito sa cellphone ko, nagta-translate ng kusa. Aba, I'm a Filipino. I'm not a Indiano. Joke lang. Lang, mamaya papasok ako. Pagpasok ko na yung aking cellphone mo. Magbabra lang ako ba? Bungsay. Magbabra lang ako.
Nakapanty lang ako eh. Joke lang. Wala akong bra. Dati ayaw na sa mundo. Umuulan, pumasok ka sa loob. Tama ka. Huwag matigas ang ulo mo. Pumasok ka dyan. Naglagay ka na naman ng ring mo, ano? Bakit? Aalis ako mamaya, Lukare. Mamimili ako. Magta-tricycle ako. Sama ka? Bili tayo ng 2 case na Red Horse. Correct. Bili na rin tayo ng ng mahihigop. Yung mainit-init pa, no? Wow! Fantastic! Tawa-tawa ko dyan. Bonsai. Nakaka-engage yung ibang tropa ko sa YouTube. Yung bago ako napunta sa tropa mo, nagsahod na sila. Bakit ako March pa ako monetize? Hindi pa ako nasahod. Nalasing yun, Kuya Bong. Nalasing yun sa kwentuhan namin kagabi. Baka nagsuka pa. Ang kulit eh. Ang daldal. Siguro pag nakainom pa yun, mas madaldal pa yun. Mayabang din sa hamunan eh. Hindi rin naman pala makakadami.
bago mong mahal. Dating ika'y saya. Bakit aalog ang alog ka din, guys? Cloudy day today. Yes, it's cloudy. Wait. Ah! Good morning! Good morning. Okay, tapos na tayo kay Bonsai. Kanina naman tayo. Wait lang. Na 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 na. In-exit ko, hindi updated yung ano. Yung chat ba? Bakit lagi na lang naghihintay? Ah. Fantasy. Dinner muna ako. Sige lang, Kuya Bang. Thank you po. I don't know, did you read that? Bonsai, fantastic. Hindi La da da di, da da. Da da da. Dinner, ibig sabihin pang gabi pa lang dyan, Kuya Bong. Ano, dito ay ano na. 8:15 a.m. 8:15. Morning na, kaya gising na ako. Morning. Bakit lagi na lang nangihintay na makapiling ka? Hello, Sis Mel! Huy! Nagsahod na siya! Congratulations! Sana Ako, ito pa din. Oh my God. March pa ako na-monetize until now. Oh my God. Ang tagal ni Lolo Ma, kung lasing ka pa daw. Ha? Kung lasing ka pa daw. Ano ba yun? Kaya bang, hindi na ako lasing. Kagabi lang yun, nalasing kami ni Isay. Ngayon, hangover na lang.
Loko. 100 din na ulit mabilis. Lalamog. Loko man. Ayun. Hindi lang po sila. Dito lang sis, maglaba ko. Ay! Sige. Ako, naglaba na ako kahapon. Ay! Thank you, Kuya Bong. Ay, salamat. Thank you po. Sa- Salamat po. Kala. Hulog ng langit yan. Hulog ng langit. Ano to? Ano to? Ang gulo nung anak ko. Natutulog pa nga ako, wala, gising na sila, nandun na sila sa may sala. Iniwan na ako mag-isa. Naku, huwag masyadong maingay, ha? Mama, saan yung cellphone is direct? Hindi mo pwedeng pakialamin yung anak, magagalit si kuya. Kaya sila ako na. Tarararara. Wala pa palang si Kuya Bong. Wait lang. Hello, Tan! Ay, nagumusta. Hello po. Hello. What happening to my life? Bakit loading? Okay. Puntaan ko yung channel mo, Teen 234. Dikit na tayo. Manonood na lang ako ng talong. Panenterong sa tupukok. Ano yun? Anong salita yun? 10, 2, 3, 4. Ang sarap ng ganito, yung may mga tanim-tanim ka sa paligid ng bahay, tapos ganito ka lago yung yung garden mo. Agoy, sarap lalo pag tag-ulan, tapos kuha ka lang ng mga ganyan. Napaka-fresh. Tapos igisa mo lang konti, yung konti lang siya ng mantika. Ito mo. O, diba? Kaitin. Tapos gisa mo lang ng konti. Sabawan mo siya ng konti lang para yung lasa ng gulay na pagka-press niya nandun pa. Ay! Nagawa ko na kasi dati yan. Tapos mga dahon-dahon na fresh din. Manamis-namis. Ang sarap. Perfect yan ngayon tag-ulan. Yung ganong luto.
Laging na lang akong naghihintay. La 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 la. If you ever leave, baby, you will take away everything in my life. And tell me now, how do I live without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, and I do I leave without you? Okay, done na tayo ha. 10, 2, 3, 4. Sino na ang next? Aba, wag lang mag-silent viewer dyan. Mag-comment. Oh, Sandre. Pinabili, Sandre. Wala tayong ano ha, sabi mo lang Camel Marlboro lang. Wait lang po. If you ever leave... Ano ba yun? Paulit-ulit. How do I get through a night without you? And if I had to leave would it be? Maybe you will take away everything good in my life. Kahit na anong hadlang, Andiyan pala si Kuya Bong. Tambay ka, Kuya Bong. Salamat po. Salamat sa tala. Ko ang tala. Nagniningning sa kalangitan. Baka biglang kumulog. Ko ang superstar. Yan. Nabalikan ko na lahat ng dumaan kagabi. Huwag silang mag-alala. Basta nag-iwan sila ng comment, ay mapupunta ko sila. Huwag lang mag-log out ng sarili yung computer. Ay, yung cellphone ko pala. Punta natin yung mga naka-live na mga friend natin.
Kasi, syempre, natin bumisita na, ano, kasi minsan, di ba, napunta din sila, kaya kailangan din natin galagala. Wala pang dumadalaw ulit. Thank you, Sir Bong, po, sa pagtambay. Na, 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 na. Bakit nag-iisa na lang ako? Sandre, may nabili. Sige po, Kuya Bong. Thank you. Para sa WH, salamat. Saka yung tala. Sais. 6. Ang bata noon, hindi na marunong dun sa pagbilang natin ng ng number noon, yung katulad ng 1, 2, 3, wala, di na nila alam. Hello, morning, John Maglight. Hello po, may gala shoutout po. Wait lang po pupunta po ako sa inyong channel. Yes po, I will get. Iyan po kayo. Sana yan. Yan. Add moderator. Thank you for visiting my channel. John Maglight. Okay. I like this. Lechon baboy. I subscribe John Maglight. Bakit wala kang long form video? Ilan na ang house mo? House. Tingnan natin. Ay, okay. Mag-upload ka ng long form video. Kahit yung may iksi lang mga 2 minutes, gano'n. Para makita nila active na active yung account mo. Pagsasabayin mo siya. Short, saka long form video. Tapos dapat, kung kaya mo sa isang linggo, Sandre! Kaya mo nga stand ko, anak. Dapat sa isang linggo,
upload ka ng kahit 1, 2. Kung kaya mo 2, ganun. Ako kasi nakaka 3 times. Nakaka 3 times akong upload dati ng sa isang linggo. Pero kasi ngayon, nung bumalik na yung school days, na. Pagod na rin ako. Sinaksak ko yung cellphone ko. Kasi palubat na. Oy, pasensya nyo na yung bag doon sa likod ko. Ano yun? Hindi kasi ako basta-basta nagtatapon ng mga hindi ako nagtatapon ng mga damit-damit. Yung agad, yung alam kong may tendency pa rin mapapakinabangan, nilalagay ko lang siya. Tatapon lang ako talaga yung mga sira na. Ko'y naririto. Oh, naka-play pala. Yes, Tawis Nam, good morning. Bolero ba? Oh, English Spoken in English. Sige, payag. Yes. Amyal? Oo. Maulan nga dito sa amin. Grabe. Kaya hinto-hinto lang konti. Mamimili ako. Yan, palis na ako. Magla-log out na ako. Amyal, thank you. Pero i-play ko muna yung mo ha, yung video.
Amyang.dev. Dikit na tayo, Amyal. Pero mag-watch ako ng iyong video. Salamat! Ayan, naka-play na. And then, pakita ko. Kasi aalis na ako. Bibili akong bigas namin. Nag-ano pa siya, Amyal? Yes. Walang problema, sis. Basta't napunta kayo sa account ko. Basta nagko-comment, papupuntahan ko yun. Kahit hindi ako naka-live, pag nasa comment section, binabalikan ko yun. Basta pag yung, di ba, syempre busy ako, nag-play lang ako, tapos babalikan ko lang siya, gano'n. Tapos iba naman, na-comment. Pero salamat. Ay, wala ka headset na. Okay lang. Memo Dolandela. Hello! Ay. Dito pala kita maa-add na moderator, Mena. Yun. Hi na. Oh, ayan na, Miel. Reply ko. Kay Mener Dolante, thank you. Naka-play pa ako kay Memal. Okay. Puntahan ko na to. Isang magandang umaga daw, sabi ni Mena Dolante. Oo nga, malamig ang gabi. Ano to? Ano to?
Kuya Maynard. Itong video mo na, ano? Laguna, di ba? Ano ba to? Flood control? Ano ba to? Kasali sa flood control? Naku, asa ka pa matapos yan. Gawa na lang tayo ng ano, tulay-tulayan natin ba? Baka sakali pang masibento natin. Kupo, Ruday. Amial, ano, mulan magdamag. Simula pa kahapon, maghapon kahapon, tapos magdamag kagabi. Kahihinto lang ngayon. Maulan. Kagabi malakas-lakas. Saan ba kayo, Amial? Ah! Hala daw. Okay. Hindi ko halata, ha? Ay, naku, sis. Salamat, Amial. Natatawa kasi ako kay ano, hindi ko nahalata, ha? Kay, kay Menardo. Asan na? Nag-comment ba ako? Hindi ako. Wait lang. Nagko-comment lang ako sa video ni ano, ni Kuya Menard. Nasaan na? Bakla, tinada na lang. Alok. Hello, Sebastian. Ay, andyan din pala si ano, si Ate Angelita. Ayan, Ate Angelita, meron ka ng moderator. Pupuntahan ko yung iyong bahay. Ay, naku pala si ano to, si Kabsat. Si Kabsat to.
Hay nako sis, huwag kang magtaka. Dumadami na kami. Tambayay ko lang po ito, Ma'am Dari. Thank you. Thank you, Amal. Pinasaya ni Menardo yung umaga ko talaga. Dahil dyan, nanonood pa tayo ng gift ko sa'yo, wait lang. Tuwa ako sa iyo. Kuya Bong! Eto, Kuya Menard, mag-aano ako, pipila ako, magpapayos ako sapatos. Hay nako sis. Hay nako sis, just call me Ate Narda. Baklang to. Aray ko. Punta mo. Tapos yung mga si Amial. Puntahan mo din si yan, si Kuya Bong, puntahan mo, tapos si Melinda. Wait lang, mababa ko yung link pagka tapos ko manood kay Kuya Bong. Baba ko yung link nila. Ala, sabi ko sa inyo, mag-grocery pa ako, bibili ako bigas! Alam sinabi. Tapos daw siya mag-subscribe. Una ko nabili. Wait lang po. Yan si Tawis na Amial. Lahat yung mga nandyan sa lahat ng mga nag-comment yan sa taas, mga mga solid, mga kaibigan ko. Si Onin, si Kamagurang, yan. Mga solid yan, mga pag Amial!
Pag ito, tapos na tayo kay ano. Anya, balikan mo ang mga sa taas solid mga Kabsat ang hilita. Nakaturog ka pa yung tatay. Napanak di live mo ka, nakaturog ka pa. Ala, ako'y magpapaalam na. Salamat. Sebastian, idikit ko yung ano. I will add one to your account. For a while. Yay! Saan gora mo? Magugora ako sa palengke. Ano, sama ka? Bye-bye! Salamat! Mamaya ulit. Kuya Bong, thank you po sa pagtambay. Masabi na lang kay Lucaret, magluto na siya ng ng itlog. Go pa na? Oo. Mamimili. Ay nako sis, wag na, masisira beauty mo. Wala namang beauty, pang palengke man itong beauty, pang palengke ban, Pang ano ba, pang tsaka-tsaka. Ayan, ang sipag ni Amiel. Try to vlog sana punta kahit na people around. Ay, ganun ba yon? Kuya Bong, ganun yon? Di minsan nagbablog lang ako pag yung gagala kami. Ganun. Nahihiya ako mag-shoot sa kapag sa mga crowded na tao, ganun. Papaturo muna ako kay Darna. Saan? Meron ba ako dito? Malingke, no? Wala kasi Kuya Bong. Walang
kakamera kasi siyempre magdadrive ako tricycle. Wala pa akong mga gamit na yung magpagsasabitan, ganun sa tricycle. Maganda sana yun, no? Meron man lang pagsabitan. Para habang nagra-ride ka, kasama mo sila. Wala pa kasi akong gamit. Wala akong pambili. Gusto ko din yon gawin. Kaso lang gusto yung mga nakatago ba? Tulad ng mga kiniklip lang din naglalakad ka, ganun. Tapos pag nagda-drive, meron yung sa motor ko, meron lagayan. Pero dun sa tricycle, wala pa akong lagayan ng ng lagayan ng cellphone. Wala. Ganda sana yun, no? Kasi kahit sa palengke, madaldal ako. Natawad pa ako. Darna! San ka na, Darna? Di, yung motor ko, ano lang yun. 5 years na siya. Rusi lang yun. Gawa ng ginamit ko lang yun nung napasok sa gwardiya. Kaysa ayoko kasi sa traffic, mainipin ako. Ko yung singit ng singit. Yun. Nilala ako ng Rusi. Kasi yung bagay yung pamasahe ko araw-araw, doon ko lang inihuhulog. Yung tricycle, badya yun. Dito ba ako? Oh, tara na, mag-collab tayo. Wala daw tayong palengke. Naku po. Pagtitinginan tayo doon. Oo nga, Kuya Bong. Basta nagagamit ko siya, diba? Tapos si Mister, kumuha na siya ng service niya na ibang motor. Simi rider, tapos Euro. Tapos pinaiwan ko na yung, dati kasi ang gamit niyang motor nung huminto ako, yung motor ko na. Kaso lang, pag minsan may lakad ako na yung solo lang, hindi dala-dala ang tricycle. Yan, nagmumotor na ako. Mainipin din kasi ako sa traffic. Tapos laging alam mo yung lakad. Di ba gano'n naman kasi Pilipino Darna! Di ba gano'n Pilipino, no? Kung ang usapan ay alas 8, naku po, alas 10 yun. Ganun. Lagi akong rush hour. Laging on time lang. Hindi ako nag-a-adjust, kaya hindi ako pwede sa yung commute. Mainipin ako. Darna. Si Sir Bonsai, meron na yang tisay. Huwag mo nang galawin yan. Baka nagbibiji yun na. Ano na yan? Anong tawag doon? May tawag tayo doon, Darna. Basta alam mo na yung totally fixed na siya, ganun. Hindi na siya pwedeng kalasin. Ganon. Hanap tayo iba Darna pag may pag nag-live ulit ako tapos may bago tayong kukumustahin. Yung maganda yung mga yung taga ibang bansa. Tapos games sa mga joke, yung ganon. Pag anuhan ba natin? Malay mo, macho, gwapo pa yun. Agay, Darna. Babay na. Alis na ako ba? Sir Bong, thank you. Darna, thank you. Sis Melinda, salamat. So, Sword ka pala. Di
Mabait ako katulad ni Tisay. Ano lang, yung kalog, pero hindi. Stick to one kami. Yan. Andyan din, naka-VG din yung asawa ko. Siya yung kanina yung nandyan, Kuya Bong. Nandyan siya kanina, yung Tawisnam. Pinamimili na niya ako. Anong oras ka mamimili? Yan, nandyan siya, Kuya Bong. BVG lang din yun, katulad ni Tisay. Kabsat Angelita, thank you. Bye-bye na! Allah kayo. Lukurit, late ka naman. O sabi ko sa'yo, Kuya Bong Darna, ayan na, ayan na si Tisay. Kakopol yan ni Sir Bong. Kami yung yung klase ng stick to one, pag nakatalikod sila. Ganun. Uy, Tisay, alis ako mamimili nga ni. Pa-late-late ka ng gising, mag-ano ka na. Sabi ni Sir Bong, nalasing ka daw sa kwentuhan natin kagabi. Magluto ka na nung maitlog. Oh, nagluto ka na. Ako, nakapagkape na ako. Tapos isang basong malamig. Oh. Tanggal na yung hangover ko. Tisay, bye-bye. Mamimili na ako. Darna, bye-bye. Salamat. Bye-bye. Love you po.